health yavo Mnangagwa isina kumira zvakanaka. President Mnangagwa dementia yacho iri kuita ichiwedzera, and utano chaiwo nhasi apa pari kurwadza, mangwana apa pari kurwadza. Atibatike zvechopu-chopu. Hazvisisina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Another day, another we nhasi pane zvinhu zviri kutaurika mumastreets esocial media. Saka ndangoti gedza ndiwe panapa titaurirane, because pane zvimwe zvinhu zvokuti ukanzwa azviite, it's not worth it. Pane zvinhu zvokuti hazvinyararike kuti unge uchizvitaura. I think panapa muchanyatsoonera trick iri kuitika nechikiribidi chikurohwa vana veZimbabwe. So zvakakosha, the most important thing kutanga nekulike this video tobva tangosvika panyaya direct panhongonya. Ndiri kuona nyaya iri kubva iri kubudika this guy anonzi Baba Jukwa. I think vazhinji munomuziva, agara kubva kare aingovhura hombe kubva kumazuva ana Mugabe. Ipapo mazuva acho paaivhura hombe timu yakaita sana ED vanga vachitori vashandiwo vachitoshandirawo regime yana Mugabe, kana kuti vanga vachitoriwo majuniors in terms of nyaya dzepolitics idzodzi. But nhasi pane imwe yaari kubudisa yaritaura kuti dear Zimbabweans, our so-called President Mnangagwa is no longer ruling. He is running around like a desperate man, confused, shaken and consumed by fear. He is concerned and his very move now reeks of panic. Instead of governing the nation, ED is drowning himself in rituals and witchcraft. He has escalated these ceremonies, rushing from Sangoma to Sangoma, from farm to farm, burying cows, slaughtering beasts, chanting into the night, not for Zimbabwe, but for his own survival. He is obsessed with outpowering the rival General Chiwenga, not through leadership, not through ideas, not through the will of the people, but through desperate rituals meant to spirituality weaken his deputy. This past week, his trusted Sangoma in Masvingo delivered a chilling ultimatum: arrest Tagurei, Chivayo and Nguaya or face disgraceful removal. Mnangagwa panicked. He rushed to Bikita, where a bizarre act he buried the child of one of his twin sons, running that farm into a ritual shrine. He even ordered Chivi South MP Felix Maburutse to slaughter a cow in Kwekwe and ferry the casas across provinces just to burn it for ceremonies in Bikita. Imagine, fellow citizens, while the people go hungry, Mnangagwa is moving dead cows around Zimbabwe for rituals. Why? Because his powerful Sangoma told him that only blood sacrifices and appeasements can save him from Chiwenga's wrath. He is that desperate giant was Zimbabwe. Let's be clear, Mnangagwa has escalated rituals not for culture, not for tradition, but as a weapon. He is clenching at witchcraft as a last shield to block Chiwenga's sword. He is terrified because Chiwenga now has the same anger he once carried against Mugabe in November 2017. He knows exactly what happened then, and he has fears he is next. He has cancelled his UNGA trip, not to save you, not to represent the nation, but to stay home and personally supervise coup-proofing ceremonies, loyalty buying plots and eliminate plans against opponents. He is plotting character assassination, physically eliminations and smear campaigns, aiming mercenaries like Chris Mutsvangwa and Temba Muliswa to do dirty binding. Zvinhu zvacho zviri kutaurwa akomana. Iwe unomboshaura kuti this guy iye manje kuona uyu chandamudira zvangu kana chandamufarira uyu anonzi Baba Jukwa is that guy wekuti anokubuditsira information yekuti ukada kuita nharo obva kudzori alright, but iwe kuita nharo pane izvozvo ko yakati iyi toitike zveso iyi obva pedza ipapo but izveso pari kutotaura kuti zvakati iye haana kuiperera ipapapo. Ari kuenderera mberi achitaura kuti zvoni, and still he drinks heavily, he runs, he screams about Blessed Geza every time, speaks ED spirals into drunken angers, asking Saka handisisina zvinyavada. So do I no longer have operatives? That is the mind of men ruling us, drunk, angry, obsessed with rituals and terrified of shadows. Zimbabweans, listen, we do not have a president. We have a desperate old man clinging to witchcraft and looted billions. He is escalating rituals while the nation crumbles. He is obsessed with power while our hospitals rot, our children starve, and our future bends. This is no longer about politics. This is about survival. Our survival as people. If we do not stop him,
Idi would drag Zimbabweans into the abyss just to protect his throne and his corrupt dynasty of 47 looting children. We must rise, we must resist, we must unite. No to witchcraft politics, no to ritual governance, no to corruption, no to dictatorship, and above all, no to Mnangagwa's third term. Ndo iri kutaurwa nababa vajukwa. Pari kupisa, to be very honest with you, inini inyaya dzimwe dzekuti kana ndikangodzinzwa inini 1 gig ndinorema ndinoba ndangomhanya kuti muri kuinzwa here nyaya yacho kunzi vari kutenderera vasi kurara kakangoti padaiso vapamba vaenda kuchakati kwaurayiwa mombe yapedza kurayiwa mombe kwabva vanodaiso kuti iwo chidaiso iwe ita kudaiso vakambomwa handisina zvinyavada handisisina chichi zvinyavada I think you know. Saka imutaura handisina vanhu paground here. Saka mukutaura kuti the likes of anageza muri kuvashaya here. The likes of izvi zvakawanda zviri kutaurwa ende even izvi zvikuda kutarisa polisi yakuda kutenga nyaya yacho. When I don't go to social media, what are they trying to achieve? They pretend as if apana chavari kunzwa, but in deep down on your man. Isusu tiri kunzwa zvekutaura nevanhu. But no, this is too much. Toita say how to deal with these people. Ndo pavari kutaura kuti zvoni kana varipedza kurova marituals ndo yamakanzwa yakutaura futi neiyo yezeta rapi vachida kuzoni tada kumbodhila nevanhu vari kunikrina on social media, and I was shocked zvangu kuti saka zeta rapi iri kuda kutenga nyaya dzevanhu ava inozvikwanisa. But pane another comrade panapa vari kutaura zvimwe zvinhu ndambotry kuda kukwisirai kanzwisa pekutanga ndichiziva kuti muchada kubvunza kunzwisisa kuti chii chiri kumbonyatsoitika. But before I do that, ndakuziisa vanhu vese kuti kana uchingori muSouth Africa uda register company vavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, bata education research iyo company inoita zvinhu izvozvo. For now inzwa zvekutaura comrade ava mundiudzawo zvamuri kufunga ipapapa in the comment section. Comrades and friends, how are you? Now there is panic within the camp yechigananda. Health yavo Mnangagwa isina kumira zvakanaka. President Mnangagwa dementia yacho iri kuita ichiwedzera, and hutano chaiwo nhasi apa pari kurwadza mangwana apa pari kurwadza. Zvigananda feel kuti they don't really have much time yekuti vakasa implementa very fast vachisunda president, it will going to be difficult for them kuti Tagwire aite president. Now they want to deal with Vice President Chiwenga very fast, and one of the resolutions dzavari kuita dzavari kuronga izvizvi ndedzekuti kuri kudiwa reshuffle within the party mupolitburo, then reshuffle yecabinet yavari kupushidzira kuti implementwe very fast, yekuti very soon in the near future you are going to see a couple of changes dzichaitwa. One of the people are supposed kuti achinjwe in the next cabinet reshuffle is General Anselm Sanyatwe. General Anselm Sanyatwe is known to be a very loyal supporter and ally of Vice President Chiwenga. They've tried in so many ways kuti vabe General Sanyatwe, but zvaramba. Therefore, they've got a replacement for him. The possible replacement yavari kuda kuisa for General Sanyatwe is Temba Mliswa. Temba Mliswa is power hungry, and zvese zvaari kuita on top of mari yakapiwa, Mliswa ari kuitira izvi kuti aitwe Minister of Sports. Now we go to Matuke. Matuke is one person who's seen as weak. Matuke has got state apparatus at his disposal, but vanoona seunge has failed to utilize this state apparatus. Therefore, they want to rope in again Owen Mudanube kuti aite Minister of State Security. Owen Ngube has killed more than 25 generals, and they feel this guy is a person of action and has been a key player in the 2030 faction. Zvekuti akapuwa this ministry, he is going to deal with Vice President General Chiwenga very soon. Asingatyi. Auraya vanhu vakawandisa, and muda haafungi chaaudzwa harizini kuti chinoita here kana kuti hachiiti, saka anongonochi-executa without even thinking twice. So they want to rope him in so that he comes up with a plan, very fast and swift, to make sure they eliminate General Chiwenga. Now, I told you something. Ndikati the next thing that is going to happen, vacha appointa kuda kwaShe Tagwire as a minister. And now they want to replace July Moyo. July Moyo vanomuona semunhu ane soft spot for General Chiwenga Mbichana. So what do they want to do now? They want to resign July Moyo and appoint kuda kwaShe Tagwire to become the Minister of Energy. Munhu wese anoziva kuti mainterest akuda kwaShe Tagwire ekubira nyika zvakanyanya achitora mari hombe akawandira kuenergy steering, and that is where they want to rope him in. So you're going to find kuti Tagwire
is going to become the Minister of Energy, replacing July Moyo. Now, coming to position ya Tinmark has been seen as someone who is a flip-flopper. Anachunzwisika kuti munhu wageneral here, munhu wenumber 1 here. So therefore they want to replace him with someone that they wholly trust. And secretary for youth affairs, they want to put Paradza over Wamukwidza. And minister of youth, they've got 2 options, either to put Tumbarara there or to put John Paradza as well. So this is on the cabinet side. Now coming to the party structures, we're left with Christopher Mchangwa. Christopher Mchangwa zvese zvaari kuita izvi. Now Mai Mchinguri, OCZ, vari kuonekwa futi as someone who's got a soft spot for General Chiwenga, and vari kufungira kuti Mai Mchinguri na General Chiwenga izvi zvichachinowana. So just like what happened to Obed Mpofu, they want to do it again kuna Mai Mchinguri, and the replacement for Mai Mchinguri is Christopher Mchangwa. And also Minister of Information ari kuda futi kuitwa Christopher Mchangwa, because they've seen him as a key player, as someone who has chosen the side of ED Mnangagwa than the side of General Chiwenga. So reliable sources are saying there are certain things that have been promised Christopher Mchangwa, and pane zvimwe futi zvinhu zvinobatika zvaakapiwa nekuseri zvokuti hambofa akaudza munhu, which are going to give him quite a huge sum of money. So what is giving these people sleepless nights? General Chiwenga has got a strong military backing, and they feel if they don't take action very soon, it's going to be difficult to stop General Chiwenga from becoming the next president of the Republic of Zimbabwe. So machanges mamwe, chances are high kuti achatanga futi kuitwa ku military just to counter General Chiwenga. Now, what happened in the Politburo? No one expected or saw that one coming, because the confrontation yakaitika was so head-on, so obvious that General Chiwenga is pushing for reforms, not just within the party, but also within the country. Because at the rate at which nyika yairi kuenda nayo, hapana chinhu chiri kufamba, and people are suffering. And General Chiwenga is saying, we've got a mandate to save the people. We've got a mandate to deliver better lives to the people, dealing with corruption. And so far, hapana action yaotora yao Mnangagwa. Saka tinenge tichiti tiri kuendepi. When you protect people, if you don't take action against these people, it solely means that you are very much involved in all the corrupt activities which are currently going on. And that is where Mnangagwa realized that General Chiwenga means business. Hence the option of roping in Owen Mudanyube to come up with a plan to eliminate, or rather to assassinate, General Chiwenga. So zvakwamuri muri yeZimbabwe, I think imainzwa umega inyaya iri panapa kufuga kana kuwarira. Inini ndinozva ndeye chingoti nyaya idzi kana ndatobata ndongobata ndobva ndangokusira zvimwe zvacho kuona tisiti ndendadaroka vanenge manzwa. And I know kuti a lot of you guys munenge mune zvenyu zvekuda kutaura. He said dosenda audio kana dosenda kakoka clip, but especially those very informed vari kuziva kuti aiwa iwe chakadede ndochikunyatsoti in detail. Contact me, debate number dzekulieni munadzo imimi hamusisira vanhu vechibalance mobva mandiudzowo zvamuri kufunga kune vari kungoda kungokomenda mucomment section. Pari kupisa nhasi muri kuionawo sei?